Začněme postřehem, že pro střední Evropu Let us start with the observation that Central Europe was and is characterized by the underdevelopment of its state institutions. Their role was therefore to a certain extent complemented or replaced by mythical narratives, to which Central European nations attached particular importance not only in the Middle Ages but also in modern times. Both medieval and modern myths are united by their social function. They define a nation's place in history. Thus, for these nations, Central European myths took the place of a functional state. They told stories in which good triumphed over evil, the weak over the strong, honesty and common sense over the cunning and glamour of the wider world. Přemýšlíme-li nad střední Evropou, if we think of Central Europe as an historical region dedicated to myths, it will be appropriate to divide the commentary which follows into three parts. In the first, to define the terminology. In the second, to outline the specific assumptions that made Central Europe a space dedicated to myths. And finally, in the third, to focus on the role that myths played in the Central European space. Let us start with the terminology. A myth is a narrative expressing a belief in the perfection and integrity of an order beyond time. Myths offer answers without asking questions, and through images create the impression of a deeper understanding of the world or some essential part of it. Myths generally explain the beginning of the world, the community, and the meaning of the feast days through which the community proclaims its shared values. They are the affirmation of a common sacred experience which is binding on everyone. By regularly recalling its beginnings, the community renews itself in the way that nature does. In other words, it frees itself of its setbacks and guilt. Zbavuje se tak nezdarů a vin. Tím se dostáváme k druhé části. We now come to the second part, namely Central Europe as a distinct historical region. Regionu. Na začátek by snad bylo vhodné. Perhaps it would be useful to start with one example. During the month of February 2003, the broadcasts of Central European news stations, as well as the front pages of the newspapers, were dominated by the French President Jacques Chirac. While in Germany and in Austria there was no shortage of praise, in the Czech Republic, Hungary and Poland there was a wave of outrage. Everywhere there was discussion of the content of an interview in which Jacques Chirac stressed that being part of the European Union demands having respect for others, and that it is not customary to promote a strong opinion on complex issues without consulting the community to which these proponents of vigorous solutions would like to be affiliated. That it is irresponsible, uncouth, and that the candidates had missed an opportunity to keep quiet. Chirac's words were heard in Brussels, capital of the European Union, which was about to accept a garland from post-communist countries from the eastern side of the former Iron Curtain, but was not concerned with accession to the Union. The French president was reacting to the letter of the Eight, an open call from European statesmen demanding support for the US military intervention in Iraq. And although it was no secret that France and Germany took a reluctant position on US war plans, in addition to 5 EU member states, the declaration was signed by representatives of 3 candidate countries, Poland, Hungary and the Czech Republic.
20 years on, the French president must be given credit for his position. Weapons of mass destruction were not found in Iraq, and several wars have swept through the fractured Middle East. But 2003 also left its mark on the European Union. The reproach that they should have kept quiet has stuck in the memory of Central Europeans, reviving all their traumas. The enthusiastic Europeanism of the Czechs, Hungarians and Poles has been replaced by a more or less vocal defense of national interests against bureaucratic Brussels and the decadent West. Where the West tips over into the East and what lies in between has been described by many. But few have received as much attention as Milan Kundera, the writer and playwright, who in 1983 decided to remind the West of the destiny of the Czechs, Hungarians and Poles. He pointed out that for them, Europe was never a geographical concept, but a synonym for the West, and that after 1945, the Czechs, Hungarians and Poles had to defend their identity against Sovietization, meaning Russian imperialism. Thus, three civilizational circles were to emerge: Western European, Eastern European, and the most complex, Central European, which was culturally the West, but politically the East. Kundera explained why it was the Czechs, Hungarians and Poles who paid the price for the Yalta and Potsdam agreements of 1945, through their weak and often interrupted statehood. Under German pressure from the one side and Russian pressure from the other, they had to act according to rules imposed on them by the more powerful. That is why they remained a fragile outpost of the West, hidden behind the curtain of their strange languages. If we are talking about the concepts of East and West, the East is characterized by a monopolization of power and culture, but by diversity of thought. The West is coherent in its values, but remains fragmented politically. And what about Central Europe? Let us first give the word to an outside observer, the French historian Charles Igonet, who in the summer of 1940 was interned as a prisoner of war in the north of the present-day Czech Republic, and following the defeat of France. His officer's stripes secured him privileges that included visits to the University Library in what is now Wrocław. During his travels, he realized how different the towns and villages and everything in between are from the French cultural landscape. Charles Igonet's observation is correct. Central European countries are indeed similar to each other. The nations of Central Europe had behind them a complex development, filled with many twists and turns. As early as the Middle Ages, Central Europe divided into two peripheries of the European West. The Czechs, who became part of the Holy Roman Empire, belonged to the inner one. The outer periphery included the Poles and Hungarians, who belonged to the West in terms of values, but took pride in their independence, freedom of action, and decision-making. The dividing line was not constant. Hungary became part of the Habsburg monarchy in 1526, and at the end of the 18th century, Poland was divided up between Russia, Prussia, Germany, and Austria. Thus it was in part integrated into the structures of the European West and partly became the East. And something else needs to be stressed in this context.
In the early Middle Ages, as they entered history, the peoples of Central Europe could choose whether they wanted to be part of the West or of the East, at that time the Byzantine cultural space. Nebo východu, přesněji byzantského. Making that decision was not easy. Byzantium had stood its ground in wars with the Avars, Slavs, Arabs and Bulgarians. And in the 9th and 10th centuries was a worthy and attractive choice for the peoples to the north and east of the Danube. Byla důstojnou pro národy na sever a východ od Dunaje lákavou volbou. A clear answer as to why Western patterns of behavior prevailed over Eastern Byzantine ones in Central Europe is hard to come by. Nad východními byzantskými se dobereme. However, if the imperial court in Constantinople relied on a professional bureaucracy and written laws, O profesionální byrokracii a písmem verifikované zákony. there is the question of whether the Byzantine model was transferable to an environment where the spoken word ruled and the ties of kinship were decisive. Vládlo mluvené slovo a v němž rozhodovali příbuzenské či On the contrary, the elites of Central Europe understood the world of the Frankish nobles, i.e. the West, which they tried to imitate, and to which they wanted to belong, as evidenced by the voluntary baptism of the Czech, Polish and Hungarian elites. polských a uherských elit, k němuž chtěli náležet. Yet Central Europe did not fully merge with the West. Evropa přesto se Západem zcela nesplynula. Despite all attempts and efforts, it remained an imitation. Snahám zůstala jeho napodobeninou. It lacked elites to match those of the West, and for a long time it also lacked good schools, and with a few exceptions, an educated clergy of indigenous origin. Také chyběly dobré školy a až na jednotlivce vzdělané duchovenstvo domácí. Nor let us forget the language barrier. Ale nezapomeňme ani na jazyk. Often Central European rulers could not manage without interpreters when dealing with their Western counterparts. Západními protějšky často neobešli bez tlumočníků. Central Europe never really got rid of the reputation of a semi-barbaric Western outpost, Západní výspy se střední Evropa v podstatě nikdy nezbavila. a region that has constantly stumbled behind the West, Klopítající region with poorly developed institutions státními institucemi and a society poorly prepared to act according to set rules may have considered itself part of the West, but has never been fully integrated into Western structures. ale nikdy nebyl plně integrován do západních struktur. Význam mýtů pro střední Evropu je tedy nesporný. We return in a circle to the beginning of our reflections, Na počátek našich úvah k postřehu, že pro to the observation that Central Europe was and is characterized by underdeveloped state institutions, instituce a že jejich roli and that their role was taken over by mythical narratives that replaced the functional state for Central European peoples. funkční stát. První známé The first known Central European myths defended the rights of peoples to the land they inhabited, recalled the baptism by which they were incorporated into the community of chosen peoples, and generally defined themselves negatively towards their neighbours. vůči nejbližším sousedům. V následujících staletích In the following centuries, myths were based on the social demand of the time, which could be diverse. která mohla být různorodá, sahala od obrany It ranged from the defense of the purity of the Christian faith to the legitimization of internal power relations, zejména při výměně vládnoucích dynastií, especially in the replacement of a ruling dynasty whose power had to be legitimized to the point of a struggle with external enemies. až po boj s vnějšími nepřáteli. In the modern era, beginning in the 19th century, myths mobilized public opinions against both internal and external enemies. Proti vnitřním i vnějším nepřátelům. Central European myths were shared within national frameworks and often represented their neighbours as hereditary enemies. Představovali jako dědičné nepřátele. Mýty tak vydávají svědectví The myths thus bear witness to the various forms of Central Europe, which could have been German, Austrian, Czech, Polish or Hungarian at the same time. českou, polskou nebo maďarskou.
W utrwalonej od późnego średniowiecza tradycji Bolesław I, syn założyciela dynastii Piastów Mieszka I, nosi przydomek chrobrego, a zatem dzielnego, walecznego. Jednakże w najstarszej w Polsce, powstałej w drugiej dekadzie XII wieku kronice anonima, zwanego Gallem, jego tytuł brzmi godniej – wielki. Kronikarz ów wykreował obraz złotego wieku Bolesława Wielkiego, w którym sięgnął on królewskiej korony z rąk cesarza Ottona III, a panowaniem ogarnął ogrom ziem i ludów między Bałtykiem na północy, a Dunajem na południu, znacząc na zachodzie swe granice w ziemi Sasów, a na wschodzie w stołecznym dla Rusi Kijowie. Legenda ta przynosi wzorzec monarchy atrakcyjny dla kolejnych pokoleń i to nie tylko ze względu na potęgę i waleczność. U progu XXI wieku, w dobie poszerzania Unii Europejskiej o kraje środkowej Europy, przypomniano współpracę Bolesława z Ottonem III w realizacji planów odnowienia Cesarstwa Rzymskiego, a zwłaszcza przypomniano słynny zjazd gnieźnieński w roku 1000. Te odległe wydarzenia odczytano jako promowanie idei i wartości wciąż aktualnych z perspektywy integracji społeczeństw europejskich. Złota aura pamięci o tej epoce nie powinna jednak przyćmić faktu, iż jej dzieje nader często pisano krwią i żelazem. Bolesław objął rządy po śmierci ojca w 992 roku nad całym jego dziedzictwem z lisią chytrością. Tak rzekł współczesny mu kronikarz Titmar z Merseburga, a miał na myśli wypędzenie przez chrobrego jego przyrodnich braci i ich matki Ody, saskiej margrabianki. Wygnańcy znaleźli schronienie w Niemczech, a do interwencji na rzecz ich powrotu nie doszło. Bolesław najpóźniej po 3 latach sprzymierzył się z panującym tam niespełna 15-letnim królem Ottonem III, który w 996 roku założył koronę cesarską. Bolesław stał się jego kluczowym współpracownikiem w realizacji koncepcji nowego ładu w kręgu chrześcijańskich monarchii skupionych wokół Rzymu. Kapitalnie obrazuje tę koncepcję miniatura z Ewangeliarza Ottona III, przedstawiająca alegorycznie w postaci ukoronowanych niewiast królestwa uznające jego zwierzchność cesarską. Są to znane od starożytności Roma, względnie Italia, Galia oraz Germania, a ponadto nowum z czasów owego odnowienia cesarstwa, Sklawinia, a zatem słowiańszczyzna obejmująca kraje środkowej Europy. Politycznym liderem Sklawinii stał się Bolesław Chrobry. Ważną postacią w tym kręgu współpracowników cesarstwa stał się również panujący od 997 roku na Węgrzech Stefan I Święty. Polityczne więzi zakorzeniały się w tym wypadku we wspólnocie wiary chrześcijańskiej. Wspomniani władcy dbali o jej szerzenie we własnych krajach, a nieraz i na zewnątrz, u ludów pogańskich. I tak Bolesław Chrobry na początku roku 997 przyjął zaufanego Ottona III, biskupa Pragi, świętego Wojciecha Sławnikowica, który jako wygnaniec z własnej ojczyzny zdecydował się udać z misją ewangelizacyjną do Prusów. Gdy w kwietniu tegoż roku misjonarz zginął z rąk pogan, Bolesław odkupił jego ciało. Nawet jeśli wiadomość Galla anonima, iż zapłacił za nie złotem o równej wadze, nie jest jedynie godną legendy przesadą, to i tak nie przepłacił. Wojciech już w 999 roku ogłoszony został świętym, wzorem apostoła i męczennika, a przy jego grobie w Gnieźnie ufundowana została siedziba założonej tam w roku 1000 metropolii dla Polski. Stało się to podczas milenijnej pielgrzymki Ottona III, który wyruszył z Rzymu, by przez Gniezno dotrzeć do Akwizgranu, do grobu Karola Wielkiego. Spotkanie cesarza i Bolesława w jej trakcie od XIX wieku nosi doniosłe miano zjazdu gnieźnieńskiego. Podczas tego pamiętnego spotkania Bolesław miał też otrzymać, tak powiadamia Gal Anonim, z rąk cesarskich szczególne insygnium władzy królewskiej, włócznie świętego Maurycego,
ale nie tę, którą szczycił się odtąd jako władca, ale kolejną, specjalnie wykonaną dla Bolesława z udziałem części relikwii wziętych z tego oryginału. Odtąd miał też nałożyć na głowę Bolesława diadem na znak wyniesienia go ponad innych książąt. Szczegóły tej kronikarskiej relacji budzą wprawdzie sporo dyskusji historyków, z których można jednak wysnuć ogólne przekonanie, że potwierdzony został wysoki, de facto królewski status władzy polskiego monarchy. W styczniu 1002 roku zmarł niespodziewanie Otton III, a jego następca Henryk II nie godził się na tak wysoką pozycję chrobrego w kręgu monarchii skupionych wokół cesarstwa. Już w 1002 roku rozpoczęła się pierwsza z 3 wojen między Henrykiem II a Bolesławem. W jej trakcie piastowski władca interweniował też w spór dynastyczny w Czechach, a ostatecznie nawet sam skorzystał z tej sytuacji i krótkotrwale w latach 1003-1004 zasiadł na tronie w Pradze. Drugą ze wspomnianych wojen z lat 1007-1013 zakończyło kolejne spotkanie władców w Merseburgu. Bolesław w zamian za jakieś lenno złożył wówczas hołd Henrykowi II, który właśnie szykował się do podjętej w 1014 roku wyprawy po koronę cesarską do Rzymu. Bolesław nie udzielił jednak wsparcia tej wyprawie, co stało się zarzewiem III wojny między obu władcami w latach 1015-1018. Militarnie rozstrzygnęła się ona latem 1017 roku, gdy armia Henryka II, wspierana przez siły czeskie i pogańskich Luciców, nie zdołała sforsować linii Odry, a następnie zdobyć Niemczy. Pokój został zawarty pod koniec stycznia 1018 roku przez posłów w Budziszynie, znajdującym się w rękach Bolesława. Tym samym polski władca zamanifestował swą pozycję polityczną, nie przyjmując wezwania cesarza do stawienia się na jego dworze i ukorzenia się tam za zarzucane mu wiarołomstwo. W tym też roku Chrobry podjął kolejną interwencję na Rusi, wspierając w walce o tron kijowski swego zięcia Światopełka. Podczas paromiesięcznego pobytu w Kijowie Bolesław nawiązał kontakty z cesarstwem bizantyjskim, oferując dobrosąsiedzkie stosunki, a na wypadek ich odmowy orężne rozwiązania. Korona i towarzyszące jej namaszczenie na krótko przed śmiercią w 1025 roku wieńczy całość rządów Bolesława Chrobrego. Nietrwałość jego najrozleglejszych zdobyczy może stawiać pod znakiem zapytania dalekowzroczność jego polityki. Jednakże zasięg jego akcji politycznych i militarnych stanowił w pierwszym rzędzie manifestację potęgi, a poszerzanie granic własnej monarchii szło z tym w parze na mniejszą skalę. Gallowa legenda Złotego Wieku najpewniej obrazuje skalę możliwości Bolesława w zakresie mocarstwowej polityki, potwierdzonych również przez samą władzę cesarską w osobie Ottona III. Ojciec Bolesława, Mieszko I, wprowadził monarchię Piastów do wspólnoty chrześcijańskiej, a on sam, sięgając po królewską koronę, stworzył trwały, ideowy fundament pod obecność Polski w rzędzie europejskich królestw na kolejne stulecia. W perspektywie tak rozwijanej tradycji Bolesław Chrobry czy Wielki rysuje się więc jako jeden z głównych filarów środkowoeuropejskiego ładu ustalanego tam przed 1000 lat. Ale w znaczącym stopniu kontynuowanego do dziś, i to nie tylko w wymiarze państwowym, lecz także świata wartości i symboli spajających kontynentalną wspólnotę. A magyar honfoglalás történetét két időszeletben nézzük meg. Az első a középkori hagyománytörténet. Ennek az első lépése az Anonymus gesztájához kapcsolódik, aki a magyar honfoglalás történetét úgy igazolta, hogy a magyarok Attila király leszármazottai. Tehát ez alapozza meg a honfoglalás jogosságát. Ez tovább fejlődött a középkor későbbi századaiba.
A nála 70-80 évvel később alkotó Kézei Simon már a hun és a magyar nép azonosságát vallotta, azt vallotta, hogy a két nép egymás után, persze évszázadok elválasztásával jött be a Kárpát-medencébe. De nem ez volt az utolsó szó a kérdésben. A képes krónika, vagy más néven 14. századi krónika kompozíció, amely a 14. század közepén keletkezett, az magában foglal korábbi, akár 11. századi keletkezésű szövegeket is. A Fehérló monda a honfoglalás jogosságát a morváktól való rituális országvételben jelölte meg. És van a humanistáknak is szava a magyar honfoglalás jogosságához. Ez pedig, hogy ők a hunok közé beiktatták az avarokat. Tehát egy hun-avar-magyar folytonosságot és honfoglalást feltételeztek. Ez megágyazott olyan késői történészi konstrukcióknak, mint például a Magyarországon nagy népszerűségnek örvendő, bár a tudományos közvélemény által el nem fogadott kettős honfoglalás teóriájának. Ez mind közismert László Gyula régész professzor nevéhez fűződik, és a mai napig vitatják, inkább negatív előjellel, mint pozitív előjellel. A második időszelet az honfoglalás 1000 éves évfordulója. Ez Magyarország egyik legfelívelőbb szakaszában, az úgynevezett dualizmus időszakában született meg. Akkor hoztak törvényt arról, hogy meg kell ünnepelni a magyar honfoglalás 1000. évfordulóját. Ki is küldtek egy tudományos bizottságot, amelynek hangadó tagja Pauler Gyura, a korszak legjelentősebb történésze volt. Ő megállapította, hogy 1895 az 1000. évforduló, mégis egy évvel később, 1896-ban ünnepelték meg a honfoglalás 1000. évfordulóját. Ez a magyar történelem egyik csúcspontja. Az ország ekkor gazdaságilag nagyon sikeres volt, és volt pénz beruházásokra. Ugye a leghíresebb emlék a hősök terén a 7 vezért és Árpádot ábrázoló Árpád emlékmű, és az akkor még ugye történeti integer Magyarország sok más helyén is emeltek ugye a honfoglalásra emlékező emlékműveket, ilyen például a zobori emlékmű, ami ma a Szlovákia területére esik. Ezt 1920 után, amikor szétdarabolták a történelmi Magyarországot, az ott berendezkedő csehszlovák utódállam természetesen lerombolta, elpusztította. 1896-ban más emlékek is születtek. Szent Istvánnak is, a keresztény államalapító királynak, aki a honfoglalás után egy bő 100 évvel kezdte meg uralkodását, és egy komoly szobrot emeltek a mai Mátyás templom mellett a budai várba. De múzeumok is alapultak. Ekkor jött létre a műcsarnok, ekkor jött létre a Szépművészeti Múzeum, ekkor jött létre a Iparművészeti Múzeum. Tehát grandiózus épületekkel gazdagodott Magyarország. Természetesen nem csak látványos beruházások voltak, népiskolai programot is indítottak. És nem szabad elfelejtenünk azt, hogy műszaki emlékek is maradtak fent ebből a korból, mert nem csak a történelmi emlékezetet akarták megőrizni, hanem fejlesztették az ország infrastruktúráját. Híres a Vaskapunál történő beruházás, de a legemlékezetesebb mégis az, hogy Magyarország, ez a közép-kelet-európai állam építette meg Európa második föld alatti vasútját, az úgynevezett milleniumi föld alatti vasutat. Ennek az egyik régi nosztalgia üzemben megőrzött kocsiját mutatom be, amely mutatja azt, hogy micsoda nagyszerű alkotások születtek a magyar honfoglalás 1000. évfordulójának megünneplésére. Büszkék lehetünk rá, mert Európában Londonon kívül csak Budapesten volt föld alatti vasút. Nejstarší mýty, které byly poprvé kodifikovány. The earliest myths, first codified in writing in the late 10th century, explained who the Czechs were and why they became a politically active community. Kanonickou, The canonical form, repeatedly quoted and developed in the following centuries, rozvíjenou podobu vtiskla nejstarší was given to the old Czech myths by the Chronicle of the Bohemians, which was written shortly before 1125 by Cosmas, Dean of St. Vitus. Kosmas. Od pozdního středověku
Since the late Middle Ages, these myths have been updated. Byly mýty aktualizovány, přizpůsobovány novým poměrům. First after the extinction of the first ruling family in the early 14th century, Takto byly mýty then in the early 16th century. 15. i 16. století. První mýty The first myths ranked Czechs among God's chosen, peoples who emerged from the flood and the confusion of languages after the building of the Tower of Babel. národy. Přiznávali Čechům právo They recognized the Czechs' right to land and legitimized the primacy of the ruling family, which ruled under the protection of the country's patrons, Saints Wenceslas and Wojciech. a Vojtěcha. S humanistickou vzdělaností With the rise of humanist education, the call to link the Czech past with antiquity grew stronger. minulosti s antikou. Poptávce Václav Hayek of Libočany met this demand in his chronicle dated 1541. 1541. Jeho výklad His interpretation was considered obligatory until the middle of the 18th century. století. Haykovy smyšlenky Hayek's fictions were challenged at the end of the 18th century by the piarist Gelasius Dobner, vyškolený piarista Gelasius Dobner, který položil základ who laid the foundations for a critical interpretation of Czech history. dějin. Společenská poptávka Social demand for myths persisted, however, and in the early 19th century gave rise to the forged Královédvorský and Zelenohorský manuscripts. Královédvorskému a Zelenohorskému. The dispute over the manuscripts became one of the defining socio-cultural events of the second half of the 19th century. Společensko-kulturních událostí druhé poloviny 19. However, even convincing reservations over their authenticity did not diminish the influence of the manuscripts on modern Czech culture. Na českou moderní kulturu. Dostáváme se tak ke shrnutí. A kind of unity and diversity is characteristic of Central Europe as soon as the early Middle Ages. Byla příznačná jakási jednota v různosti. A to již od Czech myths explained social orders. české mýty vysvětlovaly společenské pořádky. Polish myths emphasized the place of the nation in the history of salvation and legitimized its right to exist. A legitimizovali jeho právo na existenci, zejména ve vztahu k mocným sousedům, k Rusům. Hungarian myths primarily defended the right to land. Pak primárně obhajovali právo na zemi. A jen na okraji a jako zajímavost. Just as an aside, let us add that as a matter of interest that Central European myths also include the negative myth of the fall of the Moimir princes and the demise of Great Moravia. Knížat a zániku jejich říše zvané Velká Morava, která v úhrách i v A warning against improper governance in Hungary and Bohemia. způsobem správy věcí veřejných.